Hello பசங்களா. Hello பசங்களா. வணக்கம் and welcome. நான் தான் உங்க மாஸ்டர் டீச்சர் நிவேதா. Welcome to Vedantu NEET Tamil பசங்களா. I'm here to make bio learning very simplified. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான session. A very good evening to all of you. So அதுக்கு முன்னாடி I have an important piece of information for you guys. IVSAT exam பத்தி கண்டிப்பா சொல்லணும். Instant Vedantu Scholarship Admission Test is happening in offline centers near you. Chennai, Tiruchi, Coimbatore and Madurai. இந்த 4 இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. You can join our offline courses and avail instant scholarship பசங்களா. So go get yourself registered and the link is given in the description below. A very warm good evening all of you. So இன்னைக்கு நம்ம ஒரு rapid fire session தான் பசங்களா பார்க்க போறோம். ஏனா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த cell cycle and cell division ரொம்ப முக்கியமான chapter. கிட்டத்தட்ட 5 questions கேட்கலாம். உங்க 2023 ல 5 questions கேட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்து. So every year the weightage goes from 3 to 5 questions. அதுக்கு குறைவா கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க. So எதுல இருந்து கேட்க போறாங்க? நம்ம NCERT lines இருந்து தான் கேட்க போறாங்க. And that is what we are going to decode today. So எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? NEET examக்கு application பண்ணிட்டீங்களா? Do you guys need any help? Do you guys need any guidance? Please do let me know. Yes, 20 marks. Yes, 20 marks. நீங்க ஒரு இதெல்லாம் ஒரு 1 hour session கூட கிடையாது. ஒரு 40 minutesல முடிச்சிடுவேன் நான். Because நிறைய questions இல்ல ஒரு 68 to 70 questions தான் இருக்கு இந்த ஒரு sessionல. I'll be very quick. I'm not going to take much of your time. Okay? So let's be very quick. In ஒரு 2 minutesல let's start the session. So how is your NEET preparation going on பசங்களா? So NEET application form fill பண்ணிட்டீங்களா? So how is that process going on? Please do let me know in the chat section. கண்டிப்பா அத பத்தி பேசலாம். Okay? Max 20 marks. Okay? You're going to devote your 40 minutes of your time to get your 20 marks in your hand பசங்களா. Yes. Good evening Phil. Oh super. Very nice. No ma'am, இன்னும் அப்ளை பண்ணல. டைம் இருக்கு. பொறுமையா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் கரெக்ட்டா கையில வச்சிட்டு அப்ளை பண்ணுங்க. Good evening. ரொம்ப 1 week ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி NCERT question session போட்டு. So I thought today I have to do it. So I'm doing it. Okay? Yes. Dr. Sid apply பண்ணிட்டீங்களா செஷனுக்கு? Yeah. We'll get into the session பசங்களா. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான கான்செப்ட் ரெண்டே தான். ஒன்னு வந்து செல் சைக்கிள், இன்னொன்னு வந்து ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியோசிஸ் 1. இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். क्वेश्चंस கேட்டாங்கன்னா இது ரெண்டுல இருந்தா ஹை வெயிட்டேஜ் क्वेश्चंस கண்டிப்பா வரும். ஓகே, we'll get into the session without any further delay. ஓகே, இப்போ வந்து டைம் எக்ஸாக்ட்டா 8:03. ஓகே, நானே வாட்ச் போட்டுட்டு வந்துட்டேன். பாப்போம் எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம क्वेश्चंस சால்வ் பண்ண முடியும்னு. எஸ் இனிமேதான். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். டைம் இருக்கு. ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும்னா ஏதாச்சும் புரியாட்டி கண்டிப்பா கேளுங்க. என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை கண்டிப்பா பண்றேன். Okay, so session குள்ள போகலாமா? Let's start. Time is almost 8:04. We are starting the session. என்னோட வாட்ச்ல 8:04. Okay, so we'll start the session. We will see how fast we are going to solve the questions. இந்த வாட்டி I will let you people to answer. Okay, பாப்போம் யார் எவ்வளவு ஸ்பீடா டைப் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர்ஸ் அனுப்புறீங்கன்னு. Let's get into the session. இந்த செஷன் நீங்க கொஞ்சம் ஸ்கெடியூலா போட்டீங்கன்னா நான் எங்களுக்கு டெய்லி ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பா. ஸோ மண்டேல இருந்து உங்களுக்கு இதே ஒரு ஸ்கெடியூல் மாதிரி போட்டு நான் உங்களுக்கு கம்யூனிட்டியில போஸ்ட் பண்றேன். I will definitely do that. Okay? Yes, we will start the session பசங்களா. First question. Okay, the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into 2 dash is termed as dash. Okay? இன்னும் this chapter பரவாயில்ல ரிவைஸ் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல. எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கோ அவ்வளவு ஆன்சர் பண்ணுங்க டாக்டர் சித். Okay? Yes. சொல்லுங்க பசங்களா. You will be definitely learning with me. இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? divides into dash 2 dash and is termed as dash. Very good. பாருங்க ரிவைஸ் பண்ணாமே நீங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. The answer is daughter cells. Okay, and is termed as cell cycle பசங்களா.
Okay, next question. Very good, very good. Next question. Human cells divide once in approximately every dash. Okay, என்ன கேக்குறாங்கன்னா human cells ஓட cell cycle duration என்னன்னு கேக்குறாங்க. என்ன பசங்களா human cells ஓட cell cycle duration? Super, super. இதெல்லாம் அப்படியே finger tipsல வச்சிருக்கணும். 24 hours. Okay, yeast for example can progress to the cell cycle in only about dash. Okay, yeast, what is the duration of the yeast cell cycle? Yes. Very good. 90 minutes. முடிச்சது. 3 questions முடிச்சிட்டோம். In less than a minute. In less than a minute, we have answered 3 questions. Yes. Next question, pasangla. Yeah. The dash represents the phase between the actual cell division or mitosis occurs, and the dash represents the phase between two successive M phases. இதுக்கான answer என்ன? The dash represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and the dash represents the phase between the two successive M phase. Superb, superb. என்ன சொல்றாங்க பசங்களா? The M phase represents mitosis. I will use another color. Idu red confuse agum. Eda answer inne. And what is this? And the dash represents the phase between two successive M phase. It is your interface பசங்களா. So நான் செஷனை கண்டினியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். This PDF is available for you to download for free. Please do download it. இந்த செஷன் இந்த சாப்டரை நீங்க ரிவைஸ் பண்ணனும்னா இந்த ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நீங்க பண்ணா போதும். That's it. Okay. Next, in human cell division proper lasts for only about and dash. எவ்வளவு நேரம் செல் டிவிஷன் வந்து லாஸ்ட் ஆகும்? கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. செல் சைக்கிள் வந்து 24 hours. செல் டிவிஷன் வந்து வெறும் 1 hour தான். ஓகே, it is only 1 hour. Hi Roslyn, how are you? எப்படி இருக்கீங்க? The interphase lasts more than dash of the duration of the cell cycle. Interphase the longest phase. Okay, உங்க G1 S G2 இருக்குல்ல, this takes more time. Okay, in human cell this takes 23 hours and this takes just 1 hour. அததான் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Yes, so உங்க 23 hours 24 hoursல எவ்வளவு பசங்களா? It is 95%. Okay, இந்த fact based question எல்லாம் கண்டிப்பா கேட்கலாம் உங்க எக்ஸாம்ல. Yes. Okay, next question. The M phase starts with the dash corresponding to the separation of dash and usually ends with the division of dash. சொல்லுங்க பசங்களா. The M phase starts with the dash corresponding to the separation of dash chromosome and usually ends with the division of dash. Very good. It starts with the nuclear division. Okay. Then it corresponding to the separation of what chromatids? What chromosomes? What chromosomes will separate? Sister chromatids of homologous chromosomes separate. Correct? Yes or no? Yes or no? Homologous. Yes. That is called karyokinesis and usually ends with cytokinesis. So எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, முதல்ல நடக்கிறது, the first thing that happens is karyokinesis, the next thing that happens is cytokinesis. Okay, clear பசங்களா? 7 questions, maybe 3 or 4 minutes ஆயிருக்கு. Next program, the interface, though called the dash, is the time during which the cell is preparing for dash. நம்ம interfaceக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. What is that name? சொல்லுங்க பசங்களா, இன்டர்ஃபேஸுக்கு இருக்க இன்னொரு பேர். I hope no one is viewing the textbook. Okay, எல்லாரும் honest-ஆ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். What is the interface otherwise called? Yes, it is a resting phase. Okay, resting phase na restல இருக்கு, சும்மா அப்படியே இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. It is metabolically active. It is preparing itself for the M phase or mitosis. Okay? Yes. Preparation phase, resting phase தான் textbookல இருக்கு. So the resting phase னே வச்சுக்கலாம். Okay? Yes. It's preparing for M phase or division. Anything is okay. Yeah. The interface is further divided into dash, dash and dash. Interface வந்து 3 stageல divide பண்றாங்க. அது பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. What are the 3 phases of your interface? Very easy, ரொம்ப easy. It is your G1, S, G2.
கரெக்ட்டா இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் உங்களோட இன்டர்ஃபேஸ் very easy okay G1 phase corresponds to the interval between dash and the initiation of dash சொல்லுங்க பசங்களா இப்போ எழுதிருக்கீங்க G1 S G2 M கரெக்ட்டா so what will be the answer G1 phase corresponds to the interval between dash and the initiation of dash யார் எனக்கு கரெக்ட்டா சொல்றீங்க yes answers very good it is an interval between mitosis okay and DNA replication okay என்னோட மைட்டோசிஸ்க்கும் DNA replicationக்கும் இருக்க ஒரு கேப் தான் the first growth phase okay so இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா G1 S G2 M so அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா G1 is a phase that occurs between mitosis and S phase இந்த ஒரு சைக்கிள்ல இருந்தே நிறைய questions form பண்ணலாம் பசங்களா okay next during G1 phase the cell is dash active and continuously dash but does not replicate its dash very good the right term here is metabolically active okay metabolically active absolutely correct okay and continuously what it will continuously grow okay now resting phase nu sonna the cell rest eduthu ukkaandu irukadu pasangala don't have that notion the cell is growing okay the cell is active and it does not undergo replication it doesn't replicate its DNA yes absolutely correct ஒரு லைன் ரொம்ப பாசிபிள் क्वेश्चन மேம் என்ன மேம் இப்படி fill in the blanks தான் கேட்பாங்க மேம் fill in the blanks வந்து ரொம்ப ரேரா தான் கேட்பாங்க பட் these can be statement based questions பசங்களா ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு assertion reasoning கேட்கலாம் கரெக்ட் இன்கரெக்ட் கேட்கலாம் ஓகே அந்த மாதிரியான क्वेश्चंसக்காக தான் நான் உங்களை prepare பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே can we continue பசங்களா can I get some fire in the chat section எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாமே எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுங்க so we can continue okay yes next question Dash phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. இது ஒரு மந்த்ரா மாதிரி பசங்களா ஓகே எந்த ஃபேஸ்ல DNA replication நடக்கும் it happens in the S phase யாருமே இத மறந்துடாதீங்க ஏனா இது molecular basis of inheritance ல இந்த क्वेश्चन கேட்கலாம் ஓகே direct question so இது வந்து என்னன்னு சொல்றோம் synthetic phase or synthesis phase yes very good Ritvik okay during this time the amount of dash per cell doubles what will double the amount of dash per cell doubles S phase ல என்னதான் நடக்குது என்னோட DNA வந்து replicate ஆகுது அப்ப என்ன டபுள் ஆகும் DNA தான் டபுள் ஆகும் okay இப்போ நான் சொல்ல போற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் if the initial amount of DNA is denoted as dash then it increases to dash இது கேட்டிருக்காங்க பசங்களா இது கேட்டிருக்காங்க okay the amount of DNA will double okay if the initial amount of DNA is 2C the amount of DNA will double to 4C இந்த 2C ல இருந்து 4C ஆகறதா மேம் C னா என்ன மேம் C ன்றது ஒரு யூனிட் பசங்களா எப்படி நம்ம ஒரு மாஸ் வந்து kg கிராம்ஸ்ல மெஷர் பண்றோமோ அப்படி நம்ம amount of DNA வந்து cot value ன்னு சொல்லி ஒரு மெஷர்மென்ட் பண்றோம் yes 2C to 4C however there is no increase in the dash what doesn't increase பசங்களா நான் இது ரொம்ப ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியலான ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் இன்கிரீஸ் இருக்குன்றீங்க இன்கிரீஸ் இல்லன்றீங்க what is the right answer very good there is no increase in the chromosomes பசங்களா just give me a minute okay so இது வந்து a cell before replication the number of chromosome is going to remain the same okay before replication and after replication the number of chromosome remains the same 2n அதுல ஒரு மாற்றமும் இருக்காது but the amount of DNA will become 2C to 4C before replication and after replication okay but எப்படி மேம் இது பாசிபிள் என்ன மேம் நீங்க சொல்றீங்க இது பாருங்க பசங்களா this is before replication இது வந்து replication முன்னாடி okay after replication this is how your chromosome looks I hope now everyone would have got it correct okay chromosome number வந்து double ஆகாது 46 அப்படியே double ஆகாது okay it doesn't become 92 46 remains 46 okay but the amount of DNA doubles is this clear
Is this 3 concepts clear? இதெல்லாம் ஒரு bookல எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த 3 concept. Yes. Now we shall continue. In animal cells, during S phase, DNA replication begins in the dash and centriole duplicates in the dash. A very important question. Very important. Okay, DNA replication எங்க நடக்கும்? செல்லுல எங்க நடக்கும்னு கேக்குறாங்க. அதே மாதிரி centriole duplication எங்க நடக்கும்னு கேக்குறாங்க. Yes, the DNA duplication happens in the nucleus. Okay, the centriole duplicates in the cytoplasm. ஏன் இத வந்து animal cell ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க? ஏன் centrioles வந்து plant cellsல டிவைட் ஆகாதா? Can anyone tell me? Can anyone tell me why they have mentioned animal cells specifically here? Because pasangla plant cellsல centrioles கிடையாது. There is no centrioles in plant cells. That is why they have told it as in animal cells. Okay, so very good Janice. அது வந்து duplicate ஆகும். எங்க ஆகும்? Cytoplasmல duplicate ஆகும். So S phase ல ரெண்டு important event நடக்குது. ஒன்னு வந்து DNA replication, இன்னொன்னு வந்து centrosome duplication. Okay, next. During G2 phase, dash are synthesized in the preparation of mitosis while dash continues. இப்போ நாம வந்து G1 முடிச்சிட்டோம், S முடிச்சிட்டோம், இப்போ நாம G2 க்கு போறோம். சொல்லுங்க பசங்களா, என்ன ஆன்சர்? G2 phase ல என்ன synthesize பண்ணப்படுது? Anybody knows this answer? G2 phase ல? Yes. In G2 phase, I have my proteins being synthesized pasangla. Enna synthesize panadhu? Very good Janice, very good crazy dude. You guys are reading the NCERT in the right way. Okay, while growth continues. Okay, enoda G2 phase la growth vandu continue aite da irukum. Yes Ritvik, yes Dr. Sid, very good, very good. Okay, these cells do not divide further, exit dash phase to enter an inactive stage called dash of the cell cycle. Now we are slowly moving on to the most important part. சொல்லுங்க பசங்களா, they exit the G1 phase. Very good. இங்க பாருங்க, இது புரியாதவங்களுக்கு குவிக்கா சொல்லி கொடுத்துறேன். G1 S G2 M. கரெக்ட்டா? சில cells, animal cellsல தான் இது மேஜரா நடக்கும். Okay, the cells exit the cell cycle. எனக்கு இந்த cell cycle வேண்டாப்பான்னு சொல்லி they exit the cell cycle. Such cells are staying in a G0 stage. அது வந்து quiescent stage ன்னு சொல்றோம். Okay, we call them as terminally differentiated cell. Heart cell, neurons, they are all examples for your quiescent stage cells. Okay, so இங்க வந்து G1, so இது வந்து G0 ன்னு சொல்றோம், இல்ல quiescent stage ன்னு கூட சொல்றோம் பசங்களா. Some cells in the adults do not appear to exhibit dash, and many other cells divide occasionally as needed to replace that have been lost because of dash or dash. சொல்லுங்க பசங்களா, some cells of adult animals do not appear to exhibit mitosis. இது இங்க என்ன வரும்? What is this? I think it is mitosis, right? Or cell division ன்னு போடலாம். Okay, do not exhibit cell division. Okay, but இப்போ skin அப்படிப்பட்ட ஒரு cell தான். They don't again and again divide. Okay, especially your epithelium and all, inner layer epithelium. But ஏதாவது damage ஆச்சுனா அது கரெக்ட் பண்றதுக்கு obviously they have to enter cell cycle, right? So lost because of injury or cell death. Okay, yes, cell damage. Okay, clear? Can we continue pasangla? Yes, we shall continue. Cells in this stage remain dash but no longer dash unless called on to so depending on the requirement of the organism. சொல்லுங்க பசங்களா, cells in this stage remain active. They are metabolically active. Okay, but no longer divide. Yes, they no longer divide unless called on to do so depending on the requirement of an organism. Absolutely correct. Metabolically active. Yes, super. Since next question number 21. Oh, 20 minutes ஆயிடுச்சு. 21 questions பண்ணிருக்கோம். Since the number of chromosome in the parent and progeny cell is the same, it is also called as, என்னோட parent cell-யும் progeny cell-யும் the number of chromosomes are the same. What do we call such division as? அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? We call it as equational division. We are slowly moving on to mitosis பசங்களா.
cell cycle முடிச்சிட்டு இப்போ mitosis போறோம். Absolutely correct. Ritvik, Dr. Sid, very good. Dash, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phases of interphase. What is the first stage of your mitosis? Listen to the question. Dash, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phase. Yes, absolutely it is prophase. Prophase தான் பசங்களா answer. Okay? Super. இப்போ வரப்போற கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப அசால்ட்டா ஈஸியா இருக்கும். செல் சைக்கிள் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். மைட்டாசிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கு அப்புறம் மியோசிஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம். That's it. Okay, we shall continue now. Question number 23. Prophase is marked by the initiation of dash of chromosomal material. What is happening in prophase? Can anyone tell me? Prophase la என்னதாம்பா நடக்குது? Yes, what is happening in prophase pasangla? The chromatin is condensing to chromosome. Very good, very good. So it is the condensation of chromosome. ஒரே ஒரு question கேட்றேன். நான் எல்லா கிளாஸ்லயுமே கேக்குறதா இந்த question. Okay, what is the difference between chromatin and chromosome? Chromatin க்கு chromosome க்கு என்னப்பா வித்தியாசம்? சொல்லுங்க பசங்களா. chromatin னா என்ன? chromosome னா என்ன? Are they same? Are they different? Obviously they are similar, but they are totally different. So chromatin na enna, chromosome na enna? Quick ah solunga pasanga answers. Yes, yes, come on. Chromatin is loosely arranged. Okay, then what is chromosome? Chromosome, see, chromatin is less condensed. Okay, இது எப்படிப்பட்ட ஒரு DNA or genetic material, it's less condensed. Chromosome is highly condensed. Okay, so எல்லாரும் இந்த ஒரு difference புரிஞ்சுக்கோங்க. When can I see chromatin? When the cell is rest, when the cell is not dividing. எப்போ நான் இதை பார்க்க முடியும்? Only in my interphase. ஆமாவா இல்லையா? When can I see chromosome? I can see chromosome only during mitosis. Okay, yes, absolutely correct. Chromosome arranged in an orderly fashion. Absolutely correct. So chromatin வந்து ஒரு loosely coiled structure. Okay, அதே chromatin இன்னும் condense ஆகி என்னோட chromosomes கொடுக்கும். Chromatin எப்போ இருக்கும்னா என்னோட செல் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது இருக்கும். Chromosomes are seen only during division. That too especially in metaphase. Okay, next question. Chromosome material condense to form compact mitotic chromosome. Chromosomes are seen to be composed of two dash attached together at the dash. சொல்லுங்க பசங்களா, இதுக்கு என்ன answer? What is the answer? Yes, absolutely correct, Crazy Dude. Highly condensed. Very good, very good. இதுக்கான answer என்ன பசங்களா? Chromosomes are seen to be composed of two dash, okay, attached together at the dash. Very good, very good. Okay, they contain chromatids. Okay, chromatids. And they are attached together at the centromere. Okay, எங்க attach ஆயிருக்காங்க அவங்க? Centromereல attach ஆயிருக்காங்க. நான் ஒரு குவிக்கான ஒரு label the following ஒரு சின்ன activity பண்ணலாம். Okay, பாப்போம் எத்தனை பேர் எனக்கு இது கரெக்ட்டா சொல்றீங்கன்னு. I will give letters. You guys will tell me what are they. Okay, so A, B, C, D. இது என்ன பசங்களா? Quick ah சொல்லுங்க. முதல்ல A, what is A? Parts of a chromosome we are quickly revising. What is A பசங்களா? We call it as chromatid. Okay, the arms of the chromosome is called chromatid. Okay, and they are in the C இருக்குல்ல, the chromatid is attached to centromere. Okay, and in the centromere சுத்தி ஒரு protein இருக்கு. அந்த protein பேரு kinetochore. மறந்துடாதீங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, D is kinetochore. D வந்து kinetochore. What is B? The ends of the chromosome. நம்ம ends of the chromosome என்னன்னு சொல்றோம்? telomere ன்னு சொல்றோம். Okay, clear? A, B, C, D. So this is very very important. எனக்கு mitosis புரியணும்னா எனக்கு chromosome structure கண்டிப்பா புரியணும். Okay, clear? Can we continue? Done. Super, super.
Yes, this is going to give you a quick revision of what we are going to do next. This is there. Centrosome which had undergone duplication during dash begins to move towards the opposite poles of the cell. சொல்லுங்க பசங்களா, centrosome எப்போ வந்து duplicate ஆச்சு? ரொம்ப ஈஸி, இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன். Centrosome duplicates at one stage. What is that stage? Very good. Centrosome duplicates during S phase. Okay, super. Let's move on. 25 questions, exactly 25 minutes. Yes. Each centrosome radiates out. So, இந்த மாதிரி இருக்கு. உங்க centrosome வந்து it will have two centrioles. Okay. It will radiate out microtubules called dash. Let me see how many of you will tell this answer. Hint கொடுக்கட்டா? Shall I give you a hint? Very good. Hint தேவையில்லை எங்க பசங்களுக்கு. The answer is asters. Okay, they are going to produce structures like this. We call them as asters. Super. Okay, the two asters together with dash forms dash. சொல்லுங்க பசங்களா, together with spindle. Okay, or my spindle தானே இதுக்கு answer. Together with spindle forms the mitotic spindle apparatus. Is this the correct answer பசங்களா? Yes. Okay, together with the spindle fiber in the asters, spindle fibers. So spindle fibers na enna ma'am? நீங்க வரைவீங்களா பசங்களா, thread like structures, that is what we call it as spindle fibers. Okay, mitotic apparatus, mitotic spindle apparatus. Okay, ஒரே ஒரு question கேக்குறேன். இந்த asters சரி, spindles சரி, they are made up of one particular protein. அந்த protein பேர் என்ன? It is already there on the board. What is the name of the protein that makes up your mitotic spindle apparatus? Yes, the answer is already there on the board. Let me see how many of you will tell me. Tubulin, microtubules. Very good. Super, Janice. Keep it up. You're going in the right way. Okay, shall we continue? At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister dash which are held together by the dash. Okay, metaphase la enna nadakudhu? You have two sister chromatids. Okay, two sister chromatids held together by a centromere. Okay, in the centromere nama enna solrona, we call it as primary constriction. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next, small disc-shaped structure at the surface of the centromere are called dash. ஒரு disc மாதிரியான structure at the surface of the centromere are called dash. Very good. Kinetochore. Okay, நான் இப்பதான் சொன்னேன், இந்த kinetochore ஒரு protein. That protein is going to surround my what? Centromere. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. These structures serve as a site of attachment of dash. What will attach? These structures are kinetochore. So kinetochore basically attaches with what? It is going to attach with a spindle. Okay? Spindle apparatus or spindle fiber. Superb. Yes. Shall we move on, pasanga? Shall we move on? 29 questions are over. Okay? Yes. Let me move on. 30th question. The plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to the dash. என்ன சொல்றாங்க பசங்களா, இப்போ மெட்டாஃபேஸ் முடிச்சிட்டோம், ப்ரோஃபேஸ் முடிச்சு இப்போ மெட்டாஃபேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். What is the answer here? Equatorial plate. Okay, அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. Equatorial plate தான். Plate or metaphase plate. Okay? Even equatorial plate is absolutely correct. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Okay? Next. Spindle fibers attached to dash of the chromosome. Spindle fibers attached to dash of the chromosome. சொல்லுங்க பசங்களா. Where does a spindle fiber go and get attached? Very good. Super. இது வந்து டவுட்டே இருக்க கூடாது பசங்களா. Kinetochore. Okay? This is very important. மறக்கவே கூடாது நீங்க எல்லாம் இத. Okay? Chromosomes are moved to spindle dash and get aligned along the metaphase plate through spindle fibers to both poles. Chromosomes are moved to spindle dash and get aligned along the metaphase plate
through spindle fibers to both poles. Yes, spindle equator. So all the metaphase என்ன நடக்குது பசங்களா, எல்லா குரோமோசோம்ஸும் கரெக்டா சென்டர்ல வந்து அலைன் ஆகுது. சோ அது என்ன சொல்றோம்னா ஸ்பிண்டில் ஈக்குவேட்டர்னு சொல்றோம். இந்த அளவுக்கு நீங்க NCERT படிக்கணும். See the depth of the question. Okay, next, dash split and chromatids separate. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எது ஸ்ப்ளிட் ஆகி என்னோட chromatids வந்து செப்பரேட் ஆகும்? Yes, இப்படி இருக்கா என்னோட chromosome, what will split and my chromatids will separate? Superb, Janice, excellent. Okay, the right answer is centromere. The centromere split and the chromatids separate. Absolutely correct. Okay, dash move to opposite poles. What will move to opposite poles? சொல்லுங்க பசங்களா, இதுக்கான ஆன்சர் it's little ஒரு வேர்ட் வந்து ரொம்ப ப்ளே பண்ணுவீங்க. Let me see how many of you will tell me this. The sister chromatids. Okay, superb. I'm so very happy. Okay, the sister chromatids move towards the opposite poles. Ma'am, sister na enna ma'am? ஒரே குரோமோசோம்ல இருக்க குரோமாட்டிட் தான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ இங்க இன்னொரு குரோமோசோம் இருக்கு. ஓகே, இந்த குரோமாட்டிடையும் நான் சிஸ்டர்னு சொல்றோம். Okay, try to understand what is sister, what is non sister. If the chromatids belong to the same chromosome, then it is sister. If they belong to two different chromosomes, then it is non sister. புரிஞ்சுதா? Can we continue பசங்களா? Can I get some fire in the chat section? We will continue now. Yes. Chromosome cluster at opposite dash and their identity is lost as dash. சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஃபேஸ்க்கு போய்ட்டோம், டீலோ ஃபேஸ்க்கு போய்ட்டோம். ஓகே, chromosome cluster at opposite poles. ரொம்ப சாதாரண விஷயம். And their identity is lost as chromosome. Okay? So அவங்க வந்து குரோமோசோம்கான ஐடென்டிட்டியை லாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன மேம் நடக்குது அப்படி டீலோ ஃபேஸ்ல குரோமோசோம் வந்து திருப்பி குரோமாட்டினா டீகண்டென்ஸ் ஆகும். ப்ரோஃபேஸ்ல குரோமாட்டின் குரோமோசோமா கண்டென்ஸ் ஆகும். அதே என்னோட டீலோ ஃபேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னா my chromosome decondenses. Okay, nuclear envelope around the dash clusters at each pole forming two dash. சொல்லுங்க பசங்களா, nuclear envelope develops around the dash clusters at each pole forming two dash nuclei. Yes, around the chromosomal cluster. Okay, around the chromosomal cluster and forming two daughter nuclei. So we are almost coming to the end of mitosis. Okay, yes, diploid daughter, fine, diploid is also correct. Okay, in an animal cell இப்போ வந்து நம்ம cytokinesis போறோம். This is நாங்க cytokinesis. So எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, முதல்ல karyokinesis நடக்கும், அதுக்கு அப்புறம் தான் cytokinesis நடக்கும். இத மட்டும் மறந்துடாதீங்க. Don't do a blunder. Always karyokinesis is first. அதுக்கு அப்புறமா தான் cytokinesis. Okay, in animal cell it is achieved by the appearance of dash in the plasma membrane. இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பசங்களா? animal cellல ஒரு structure form ஆகும். Okay, and that structure is responsible for cytokinesis. Superb. It is the appearance of a cleavage furrow. Ma'am, அப்படினா என்ன ma'am? இது பாருங்க பசங்க, animal cell cell wall கிடையாது, கரெக்ட்டா? So you will have a cleavage furrow like this. Okay, cytokinesis வந்து cleavage furrow மூலமா தான் நடக்கும். Next question. The formation of new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the dash that represents the middle lamella between the walls of two dash. சொல்லுங்க. Very good, superb. We call it as cell plate. Okay, between the two plant daughters and two daughter plants. Okay, two daughter plant cells. Okay, இதே என்னோட plant cellsல பசங்களா I have a proper cell wall. Correct. So that cell wall forms a
plate like structure இந்த மாதிரி ஒரு cell plate form ஆகும். அதுதான் முக்கியமான difference animal mitosisக்கும் plant mitosisக்கும். animal mitosisல cytokinesis cleavage வரும். okay, அதே என்னோட plant cellல it is via the cell plate formation. okay, is it clear? Can we continue now? We shall move on. Question number 39 pasangla. In some organism, karyokinesis is not followed by dash. As a result of multinucleate condition arises, leading to the formation of dash. Come on, tell me. எப்பவுமே karyokinesis cytokinesis follow பண்ணாது. Not in all the cases. Absolutely correct. Okay, cytokinesis. Okay, and it results in a condition called superb. We call it as syncytium. Ma'am, syncytium na enna ma'am? Romba simple pasangla. ஒரு செல்ல multiple nucleus இருக்கிறதா syncytium. Okay, multinucleate னு சொல்லுவாங்க, syncytium னு சொல்லுவாங்க. Okay, can I get an example for syncytium? யாராச்சும் எனக்கு ஒரு example சொல்றீங்களா syncytium கான ஒரு example? Anybody, at least one of you? Syncytium கான ஒரு example. Yes, very good, very good. Coconut water. Okay, animals la yes, this is in plants. In animals, muscle. Okay, your skeletal muscle is multinucleate. புரிஞ்சுதா பசங்களா? Your skeletal muscle is multinucleate. Tapetal cell, super, very good. Okay, உங்க embryo sac and the cytokinesis ஆறதுக்கு முன்னாடி it has 8 nuclei. That is also an example for syncytium. Okay, syncytium என்றது ரொம்ப முக்கியமான word, யோசிச்சுக்கோங்க. Okay, yes. Can we continue? Hi Ranjit, how are you? Now, mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium result in a dash of plants throughout their life. Okay, how is it? Very good pasangla. இந்த நம்ம animals especially human beings, we stop growing after one age. 18 years கான அப்புறம் நம்ம epiphyseal plates எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடும், அதனால நம்ம grow ஆக மாட்டோம். But in plants, till the end of the life, they are going to grow. Why? Because of the presence of meristem. Okay, next question. Dash ensures the production of haploid phase. This is a very interesting question. பாப்போம், நான் question படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள யார் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. Okay, in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas dash restores the diploid phase. சொல்லுங்க. Superb, superb Ritvik. Very good, very good. Okay, meiosis. Okay, then you have mitosis. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Meiosis is responsible for your haploid phase. Your mitosis is responsible for diploid phase. இத மட்டும் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா போதும், and this is going to be a very very important NEET question. I'm not joking. Okay, இது கண்டிப்பா கேட்கலாம். This is your basics. Okay, we cannot afford to become a doctor without knowing all this. So definitely they will ask you. Yes. Shall we continue pasangla? Shall we continue? We are on the right track. Don't worry. Time is also right time. Then meiosis பத்தி இப்ப பார்க்க போறோம். mitosis முடிச்சாச்சு, இப்ப meiosis குள்ள போறோம். Okay, meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called dash and dash, but only a single cycle of dash. சொல்லுங்க பசங்களா. What is this meiosis? It involves two stages, correct? எல்லாருக்குமே தெரியும். meiosis 1 and meiosis 2. But what is this single cycle of? Anybody who will tell me the answer? Single cycle of? Without looking into the book? Very good Janice. DNA replication. Okay, DNA replication ஒரே ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும். This is a very very important question for your NEET exam. நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் பசங்களா, இந்த மாதிரி question கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, இப்போ வரைக்கும் இது கேட்டதில்ல, they can ask you in NEET 2024. Okay, meiosis 1 is initiated after the dash chromosomes have replicated to produce dash sister chromatids at the S phase. சொல்லுங்க பசங்களா. What is the answer for this? Meiosis 1 is initiated after the dash chromosome have replicated to produce dash sister chromatids. Yes. Very good. Homologous chromosome have replicated to produce
produce, what is the answer? கொஞ்சம் யோசிங்க பாப்போம். After the homologous chromosome produce dash sister chromatids. Very good Ritvik. They produce daughter sister chromatids. Okay, இவ்ளோ பண்ணா போதும் பசங்களா. I'm not joking. If you do this, enough. Okay, next question. Meiosis involves pairing of dash chromosome and dash between non-sister chromatids of homologous chromosome. Okay, so what is this? 44, question number 44. Okay, pairing of homologous chromosome and what is a recombination? Okay, and recombination between the non-sister chromatids. Yes, ma'am. Last question. End the question. 43 or 44? Janice. Which question? This is recombination. Okay. Yeah. Dash cells are formed at the end of meiosis 2. Superb. Explain பண்றேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம். By the end of meiosis 2, 4 haploid cells are formed. Absolutely correct. Okay. Question number 43 ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, meiosis is initiated after the homologous chromosome have replicated. Obviously, இதுதான் ஒரு chromosome. Correctா? They undergo replication to form what? Daughter sister chromatids. This is sister chromatid. இது ரெண்டும் சேர்த்து daughter sister chromatids. Okay, so this is happening this time only before meiosis 1. Meiosis 2 ல வந்து DNA replication நடக்கவே நடக்காது. Is it clear, Janice? Okay, let's move on to the next question பசங்களா. Prophase of the dash division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. சொல்லுங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? ரொம்ப ஈஸி. Prophase of meiosis 1. Right? Prophase of meiosis 1 is the most complex one. Okay, and it is more long. இந்த prophase தான் ரொம்ப long, ரொம்ப முக்கியமும் கூட உங்க எக்ஸாம்க்கு. I'm not joking. The next 15 minutes is going to fetch you 8 marks or 4 marks in your exam. So concentrate. Okay? It has been further subdivided into the following 5 phases. யாரெல்லாம் இந்த லைவ் பார்க்குறீங்களோ, it's a small activity. Write all the stages full form எழுதுங்க பசங்களா. நானும் எழுதுறேன். Okay, leptotene இதே ஆர்டர்ல தான் எழுதணும். Okay, zygotene, facetin, okay, diplotene, diakinesis. Okay, இது எப்படி மேம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? 𝑙𝑧𝑝d². Okay, இல்ல ஒரு mnemonic. Little Zara, please dance daily. Little Zara, please dance daily. Okay, it's easy mnemonic. Okay, during dash stage, the dash becomes gradually visible under the light microscope. So in this stage, I can actually see the chromosomes. Very good. Those who have put all the stages, super. Keep it up. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes. During, what is the first stage? Leptotene. Okay. This stage, the dash become gradually visible. The chromosomes. Okay. The chromosomes become gradually visible under the light microscope. Okay. So, ரொம்ப tinted, ரொம்ப light-ஆ நமக்கு chromosomes தெரியும். எப்போ? என்னோட leptotene. Okay. Yes. The compaction of chromosome continues throughout the prophase 1. Okay, நீங்க கேட்கலாம் மேம் இப்பதானே மேம் மெட்டாஃபேஸ்ல தான் குரோமோசோம் தெரியும்னு சொன்னீங்க, இப்போ ஏன் மேம் திருப்பி ப்ரோஃபேஸ் சொல்றீங்க? Listen to the question carefully. They are telling the compaction continues from prophase to metaphase. என்னோட prophase ஓட எண்ட்ல தான் எனக்கு குரோமோசோம்ஸ் ஃபுல்லா காம்பாக்ட் ஆகும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? Yes, wordings ரொம்ப confused. Yes, அதுதான் ஒரு ஹைலைட்டே. அதுக்கு தான் இந்த நீட் வந்து அவ்வளோ கஷ்டமான எக்ஸாம்.
So you have to be very very careful. இதை நீங்க எத்தனை வாட்டி படிக்கணும் தெரியுமா? இந்த மாதிரி क्वेश्चन நீங்க எத்தனை வாட்டி சால்வ் பண்ணணும் தெரியுமா? அட்லீஸ்ட் 2 வாட்டி சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, அது ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தோ இல்ல ஒரு உங்க லேப்டாப்ல வச்சிட்டோ நீங்க ஆன்சர்ஸ் எழுதி திருப்பி அதை கரெக்ட் பண்ணுங்க. I am not joking, this is a method which will work. Okay, yes, we shall continue. Question number 50, half century அடிச்சிட்டோம். During dash stage, this is very important, chromosomes start pairing together and this process of association is called dash. இப்போ நான் ஆன்சர் பண்ண போறதில்லை. I will wait for your answers. Okay, because this is very important. இப்போ முடிச்சிட்டோம், leptotene முடிச்சிட்டோம். leptotene அடுத்தது என்னது பசங்களா? What is the next stage? What is the next stage? It is zygotene. Okay, zygotene என்ன பசங்களா நடக்குது? The pairing of homologous chromosome நடக்குது. அதை என்னன்னு சொல்றோம்? We call it as synapsis. இந்த ஒரு word ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, pairing of homologous chromosome is called synapsis. Synapsis takes place in dash zygotene. Okay, such paired chromosome are called dash chromosome. அந்த மாதிரி pair ஆன chromosome நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? What do we call that chromosome as? Anybody? It starts with the letter H. Such pair, 2 chromosome இருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்போ இந்த குரோமோசோமும் ரொம்ப பேர் ஆயிருக்காங்க. We call it as homologous chromosome. Ma'am, homologousனா என்ன ma'am? Homologousனா they are similar. சேம் கிடையாது. 2 குரோமோசோம் சேமாவே இருக்க முடியாது. சேமுக்கும் சிமிலருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. Okay, a pair of similar chromosomes are called homologous chromosome பசங்களா. Clear? Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of a complex structure called dash. சொல்லுங்க பசங்களா, என்ன ஆன்சர்? Very easy, complexல இருக்கு. synaptonemal complex. So இந்த synaptonemal complex எப்பப்பா ஃபார்ம் ஆகுது? இதையும் ஒரு क्वेश्चनா கேட்பாங்க. zygoteneல ஃபார்ம் ஆகுது. Okay, then the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called a dash or a dash. Papom, this is going to be fun. Let me see how many of you will tell me this answer. First correct, second wrong. What is it? Superb. Okay, it is called as bivalent or a tetrad. Okay, இந்த paired chromosome என்னன்னு சொல்றோம்? The pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad. I'm not joking பசங்களா. இங்க 50 to 54 இந்த questions ரொம்ப முக்கியம். இந்த 5 question ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. Okay, next. During this stage, the dash chromatids of each dash chromosome become distinct and clearly appears as dash. சொல்லுங்க. During this stage, the dash chromatids of each dash chromosome becomes distinct and clearly appears as dash. Superb pasangla, very good. I'm so very happy. Okay, the sister chromatids of each homologous chromosome appears as 4 bivalents. Okay, or 2 tetrad nale 4, correct? Clear? Very good, Ritvik. Very good. Super. Can we continue? 54 questions done. Few more to go. Yes or no? Is it clear? Purida pasangla ellarkume. Can I get some fire in the chat section? Yes. This stage is characterized by the appearance of dash, the sites at which crossing over occurs between the dash of the dash chromosome. சொல்லுங்க பசங்களா. So இந்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா it is faceted. Zygote முடிஞ்சிச்சு, இப்போ faceted போறோம். It is the appearance of dash, the sites at which crossing over occurs between the dash. Yes, இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? Very good. Appearance of chiasma கிடையாது answer. Other two are correct. அது தப்பு. Second one is also wrong. Just think, கொஞ்சம் modify பண்ணுங்க உங்க answer, you will be correct. Third is correct. Okay, very good. Appearance of
recombination nodules. Okay, enna ma'am idu recombination nodules na? Okay, idu inga I don't have place, I'll show it to you after this. Okay, ஒரு புது பேஜ் எடுத்து காமிக்கிறேன். Between ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான word non sister chromatids. Okay, of the homologous chromosome, it is non sister, it is not sister. ரெண்டு இங்க பாருங்க, இது ஒரு chromosome, இது ஒரு chromosome. So இதோட chromatids is non sister. So when they overlap, that point of overlapping is called recombination nodule. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லாரும் இத தப்பு பண்ணிராதீங்க. ஏனா கொடுக்கலாம் sister chromatids னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இது கரெக்ட்டா தப்பான்னு கேட்கலாம். Okay, yes, of the homologous chromosome. So this one statement, they can actually play around with the words and they will give you a question. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். NCERT இருந்துச்சுனா please அத மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Yes, dash is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. என்னப்பா அந்த process என்னப்பா சொல்றோம்? What is that process called? We call it as crossing over. Okay, crossing over, அதுக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு. Can anyone tell me what is the other name for crossing over? Recombination. ரெண்டுமே absolutely correct பசங்களா. So இந்த ஒரு knowledge will help you understand linkage in your principles of inheritance and variation. Okay, crossing over is also an dash process and the enzyme involved is called dash. Okay, நான் தப்பா ஆன்சர் பண்றேன்னு யோசிக்காதீங்க பசங்களா. Please do write whatever you feel like relevant to the subject. Okay, you are all learning. That's the first thing, that's a priority here. Okay, it's also very good. It's an enzyme mediated process. And what is the enzyme involved pasangla? Recombinase. Okay, recombinase da romba mukkiyamaana enzyme. Super, super. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of dash, leaving the chromosome linked at the site of dash. So enna nadakudhu pasangla? By the end of your 𝑠, right? By the end of your 𝑠, the recombination is completed, leaving the chromosome linked at the site of crossing over or recombination. Okay? Crossing over or recombination. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான words. Okay? Can we continue? Some more questions, very few questions are there. Okay, we shall do that. The beginning of diplotin. இப்போ நம்ம முடிச்சிட்டோம். Okay, என்னென்ன ஸ்டேஜ் முடிச்சிட்டோம்? லெப்டோட்டின், ஜைகோட்டின், ஃபேகட்டின் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம டிப்ளோட்டினுக்கு போறோம். Okay, the beginning of the diplotin is recognized by the dash of the dash complex. சொல்லுங்க பசங்களா. The beginning of the diplotin, superb, superb. Okay, it is denoted by the தெரியல ஆன்சர் இங்க எழுதுறேன். Okay, dissolution of the synaptonemal complex. Direct ஒரு question கேட்கலாம். At which stage of prophase 1 does dissolution of synaptonemal complex takes place? It takes place in your diplotin stage. Okay, so இங்க என்ன ஆன்சர்? Synaptonemal complex. Synaptonemal complex. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, the tendency of the recombined homologous chromosome of the dash to separate from each other except at the site of dash. சொல்லுங்க பசங்களா. The tendency of the recombined homologous chromosome of the dash to separate from each other except at the site of crossing over. Okay, chromosome of the bivalent. Very good, very good. Super படிச்சிருக்கீங்க நீங்களா NCERT. Okay, these dash structures are called dash. These dash X-shaped structures, okay, these X-shaped structures are called chiasmata. இப்போதான் நம்ம chiasmata குள்ளே வந்திருக்கோம். Okay, chiasmata வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆகல, ஃபேகட்டின்ல ஃபார்ம் ஆகல. chiasmata ஃபார்ம் ஆகிறது டிப்ளோட்டின்ல. எல்லாரும் இத கிளியரா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Okay, yes, very good, very good. Najini, very good.
Okay, next. In dash of some vertebrates, dash can last for month or year. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சொல்லுங்க பசங்க, இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லயும் இதுதான். ஓகே, நம்ம எப்போ குழந்தையா இருக்கோமோ, ஒரு கேர்ள் சைல்டு எப்போ ஒரு ஃபீட்டஸா இருக்கோ, அந்த ஃபீட்டல் ஸ்டேஜ்ல இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல the meiosis is halted. Superb, excellent. The oocytes of some vertebrates, okay, the diplotin ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். In diplotin stage it is halted. கேட்பாங்க, at which stage is the meiosis prophase 1 altered? In oogenesis it is diplotin. மறந்துடாதீங்க. Okay, the final stage of meiotic prophase is dash. This is marked by the dash of the chiasmata. Who will tell me the answer? What is the final stage called? Diakinesis. It is called what? Diakinesis. This is marked by anybody. Yes, it is marked by. It starts with the letter T. யார் சொல்லுவீங்க? Yes, very good. எல்லாரும் diakinesis கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்க. இந்த ஆன்சர் என்னது? It is marked by terminalization of chiasmata. Ma'am, terminalization of chiasmata na enna ma'am? இதுதான் பசங்களா chiasma. Okay, இந்த chiasma ரெண்டுமே move ஆகி they move on. That is what we call it as terminalization of chiasmata. Clear? chiasma nu சொல்வாங்க, chiasmata nu சொல்வாங்க, ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Yes. Can we continue? Last few set of questions. Can we continue பசங்களா? Okay. Next question. By the end of dash, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. Diakinesis represents the transition to dash. சொல்லுங்க பசங்களா. By the end of dash, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. Diakinesis represents the transition to metaphase. ரொம்ப முக்கியம். Okay, by the end of prophase anu vechikalam. Okay, or by the end of diakinesis nu vechikalam. Absolutely correct. Super. The stage between the, இது ரொம்ப முக்கியமான question. பாப்போம் எத்தனை பேர் இதுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. Yes, the stage between the two meiotic division is called dash and is generally dash. Yes, any answers? ஒரு மியோசிஸ்க்கும் இன்னொரு மியோசிஸ்க்கும் இருக்க ஸ்டேஜ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Super, very good. It is called interkinesis. அது என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? interkinesis ன்னு சொல்றோம். And is generally short lived. அது வந்து ரொம்ப குறைஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கும். Very good. There is no dash during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2, which is much simpler than prophase 1. ரொம்ப கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்னோட prophase 1ல மட்டும் தான் இந்த recombination, crossing over அதெல்லாம் நடக்கும். Yes, super, very good. சொல்லுங்க பசங்களா. There is no DNA replication. Okay, இப்போ நான் ஒரு question கேக்குறேன். என்ன நடக்கும் பசங்களா? meiosis 1 கழிச்சு இன்னொரு வாட்டி DNA replication ஆனா என்ன நடக்கலாம்? What can happen? Why there is no DNA replication? Let's think a little logically. Yes, answers என்ன? எதுக்கு வந்து DNA replication நடக்கிறது இல்ல? கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிடுறேன். என்ன நடக்கலாம் பசங்களா? Why does DNA replication doesn't happen? யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம ஏன் இந்த மியோசிஸ்ன்ற process-ஏ நடக்குது? To reduce the number of chromosome, கரெக்ட்டா? ரிடக்ஷன்காக தான் நடக்குது. இப்போ இன்னொரு வாட்டி நான் குரோமோசோம் திருப்பி ரெப்ளிகேட் பண்ணி அந்த ஹாப்ளாய்டியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அதனால தான் மியோசிஸ் 1ல மட்டும் தான் DNA ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது. சூப்பர். It leads to abnormalities, chromosomal abnormalities. Okay? Yes. Shall we continue, Pasangla? The last set of questions are here for all of you guys. Yes. Dash are very important for the process of evolution. Dash are very important for the process of evolution. Yes. Any ideas? The evolution chapter you padikalam, mama? Any idea? It is variation.
பசங்களா இந்த வேரியேஷன் எப்படி வருதுன்னா என்னோட மியோசிஸ்னால தான் வேரியேஷன் வருது. ஓகே, and what is responsible for that variation? அந்த crossing over நடந்துச்சுல ப்ரோஃபேஸ் 1ல, அதுதான் பசங்களா reason for variation. Yes, super. Okay, meiosis is the mechanism by which the conservation of specific dash number of each species is achieved across generation in dash reproducing organism. Okay, specific dash number of each species is achieved across generation in dash reproducing organism. So this is sexually reproducing. Okay, இந்த ஒரு fill in the blank மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. Meiosis is the mechanism by which conservation of specific dash number of chromosome it is deployed. யோசிச்சு பாருங்க பசங்களா, கொஞ்சம் யோசிங்க. Imagine if my gametes, okay, என்னோட gamete, your ovum and sperm, they were diploid and diploid. ரெண்டுமே diploid இருந்துச்சுனா என்னோட zygote வந்து tetraploid இருக்கும். So we will not be able to maintain the chromosome number. Yes, we will not be able to maintain the chromosome number. இப்போ எப்படி நம்மளால chromosome number maintain பண்ண முடியுதுன்னா because my gametes are haploid and that is why I am able to maintain this diploid nature or chromosome number. கொஞ்சம் யோசிங்க, எல்லாத்தையும் ஒரு லாஜிக்கல் அப்ரோச் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, chapters like this require a logical approach. It's just not mugging up things. Okay, next, in contrast to mitosis, meiosis occurs in the dash which are destined to form dash. சொல்லுங்க பசங்களா, மைட்டோசிஸ் எங்க நடக்கும்? somatic cells நடக்கும். meiosis எங்க நடக்கும்? meiosis எங்க நடக்கும்? it happens in the germ cells or reproductive cells, okay, which are destined to form gametes. Okay, during metaphase 1 the dash arrange on the equatorial plane. சொல்லுங்க, during metaphase 1 the dash arrange on the equatorial plane. Very good. நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்றீங்க, சூப்பர். இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. மெட்டாஃபேஸ் 1ல என்ன போய் அரேஞ்ச் ஆகும்? recombined homologous chromosome. கரெக்ட்டா? recombination நடந்திருக்கும். recombined chromosomes, they go and arrange in the equatorial plane. Okay, super. ஒரு குயிக்கா ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிரலாம். டிஃபரன்ஸ் between mitosis and meiosis. ஓகே, எனக்கு குயிக்கா சொல்லிட்டு வாங்க, we will do it. Okay, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நிறைய பேருக்கு மைட்டோசிஸ் அண்ட் மியோசிஸ் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பா தேவை பசங்களா. ஓகே, சோ மைட்டோசிஸ், மியோசிஸ் நீங்க சொல்ல நான் எழுத போறேன். இந்த வாட்டி நான் எழுத போறது இல்ல. மைட்டோசிஸ்னா என்ன, மியோசிஸ்னா என்ன? quick. Okay, what is mitosis? It happens where? அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். It happens where? Mitosis happens where? Yes, mitosis happens in your somatic cells pasangla. Meiosis happens in my germ cells. This is the first ever thing. Okay, mitosis is single stage, ஒரே ஒரு stage. Okay, whereas meiosis is 2 stage. Okay, that is 1 and 2. Yes, next. Okay, what is happening here? Hi Shweta, சொல்லுங்க, மைட்டோசிஸ்ல வேற என்ன நடக்குது? ஒருத்தங்க சொன்னீங்க, correct, it is equational. Mitosis is equational. Equationனா என்ன பசங்களா? 2n. Okay, it will give to 2 daughter cells which are absolutely diploid. Okay, remember that. Then what is this meiosis? Meiosis is reductional. பசங்களா, இன்னொரு விஷயம், meiosis 1 மட்டும் தான் reductional. Meiosis 2 is equational. Okay, yes. So you have this 2n, meiosis 1 கழிச்சு you have 2. Okay, and this undergoes another round of meiosis. Okay, to produce 4. So இங்க வந்து 2 செல் ஃபார்ம் ஆகுது, இங்க வந்து 4 செல் ஃபார்ம் ஆகுது. Yes, someone told it very good. இங்க வந்து crossing over நடக்கும், இங்க crossing over நடக்காது. Right? So here no crossing over.
no crossing over. So அதனால என்ன பசங்களா, no variation, genetically similar cell, எல்லா செல்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Okay, so you have genetically similar cells, genetically similar clones ன்னு கூட சொல்லலாம். Okay, here there is crossing over. Okay, there is crossing over that has led to variation. Okay, நீங்களும் உங்க பேரண்ட்ஸும் ஏன் எக்ஸாக்ட்டா சிமிலரா இல்ல? It's because of this one beautiful process that's happening. And you and your sibling are not exactly similar. உங்க அக்காவோ தங்கச்சியோ தம்பியோ அண்ணாவோ ஏன் ஒரே மாதிரி இல்ல? There is some difference except for identical twins. நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. அது ஏன் ஒரே மாதிரி கிடையாதுன்னா, we have different combinations of gametes that is produced because of variation பசங்களா. ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, crossing over ன்றதே ஒரு பெரிய டேர்ம் தான். Is it clear? இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் மைட்டோசிஸ்க்கும் மியோசிஸ்க்கும். இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிங்க பசங்களா. Things will become so very easy. I'm not joking. Okay, நானும் ஒரு பெரிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆல் இந்தியா ரேங்க் வாங்கினதுனால நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றேன். Okay, so you should always compare and study. Yes, so that's about today's session. We ended exactly 1 hourல முடிச்சிருக்கோம். 8:05 க்கு question discuss பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 9:05 க்கு we have completed the session. I hope this session was very useful to all of you guys. So நான் வந்து நான் என்னைய பெருமையா பேசல. I'm talking about you guys. You guys have made this session successful because you were the one who told the answers. Correct? I just posted the question and helped you answer it. Yes. Okay பசங்களா, next என்ன சாப்டர் பண்ணலாம்? நாளைக்கு காலையில I have a locomotion and movement. Tomorrow 10 AM locomotion and movement full chapter NCERT lines with PYQ பண்ண போறேன். அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கான ஒரு NCERT questions பண்ணலாம். Okay, yes, all of you are capable. Remember, யார் என்ன சொன்னாலும் அது வந்து காதுலயே வாங்காதீங்க. You are always capable. Okay, என்ன ஒரு அஜித் படத்துல ஒரு டயலாக் இருக்குல்ல, உலகமே நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னு சொன்னாலும் நீங்க until you believe you have lost, you will not lose. Okay, yes pasangla. So tomorrow 10 AM please do join locomotion and movement. It's going to be a very interesting session. Full chapter முடிக்க போறோம் along with PYQs. Okay, yes, thank you so much. Do like or comment போட்டுருங்க if you really enjoyed this session. Okay, and please do let me know for what session you want NCERT questions. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த PDF download பண்ணிக்கோங்க பசங்களா. This is going to be very useful for all of you guys. Okay, so do download this PDF and practice this question once or twice. You are going to rock it. Okay, 20 marks நிச்சயம் உங்களுது தான். போய் நிம்மதியா படுத்து தூங்குங்க. Thanks a lot.